Ich would niet en. Gessig Sozdruck, de Polizisten Vergessen. ALCR. Auf meiner Veranda stand. Unter die Ansicht. In seiner Hand mighty Zusammengephone. Ogen betrachtet. Mr. Thompson sagte unterversekt. Sicklich ernst. Zu bleiben. Ich bin wegen eins Verstoßes. Gegen die Gartenbauer Schrift. Der Wanigen Timmerfens. Oned unerlater. Auenfarb higher. Ich muss killen. Lent mich an den Toremen untrank. Langsam. Innenschluck Coffee. Das ist ja so. Sagt ich. Und achtet. Darauf. Das means stim orch. Ober die Strage. Zuhin. Warv. Ich bin nicht mau in der Wanigen Timmerfens. Aus dem Augenwinkel. Bemerkt ich on Bujan. Stravenzeit. Da war sie. Karen Mitchell. Die außergewöhnlich. Vorsitzende der Wanigen Timmerfens. In ihrem perfekt gepflegten Garten, selbst AOS, 15 Metern entfernen konnt. Ich sehen wie sie die, Jane Zusammenbiss. Als ihr Masterplan zusch, begann, der Polizist blickt, zuschen uns, hinunter, dann wieder auf, sein unterlegen. Die Verwirrung, stand im ins Gesicht, geschrieben Sir, sind sie sicher. In der Ansicht steht, dass ihr Grundstück in der Oak Ridge Drive, 427 den Vorschriften, der Willowbrook, Wanigen Timmerfens unterliegt. Lassen Sie mich setches Monat zurücken, denn da fing der ganz Circus. Mein Name ist Don Thompson. Ich bin Softwareent Wickel under Arbeit von Zuhaus. Aus nach Jahren in einer Wohnung hat ich endlich gespart, mir eine Wohnung zu kaufen. Ich fand Diocese, charmant zeskig Haus mit Garten, perfekt für den Gemüsegarten, den ich mir immer gewünscht hat. Die Nachbarschaft, war nett, gepflegt, mit Baumgumten, Stragen, unter freundlichen Nachbarn, Naja, Gretentels freundlich, wie ich bald fest, stellen sollt. Das wichtigste Detail bei meinem Kopf war die Lage. Das Haus lag, knapp halb der Fizzelen. Grenzen der Willowbrook, HOA. Das hat ich vor dem Kopf unbedingt beprüft. Mein Immobilienmakler siegt mir die Grundstücksgarten. Die Grenz der HOA in Fork Ales. Ich mocht die Gegend, liebe das Haus, hat aber kein Interesse darin. Geberen zu, damit mir jemand, die Farbe, meine Fensterladen, die Vorbesitzer, hatten mich vor. Karen Mitchell gehörend, der Präsidentin, der HOA, die direkt gegenüber. Und sie ist, Sogden, sie diplomatisch, ich traf, Karen am Einsagstag. Sie kam, herüber, rend, ich kisten, Oslad, mit Klembret, in der Hand unter einem, aufgesetzten, Lekillen Gesicht. Willkommen in Willowbrook, Sichart, CMIT, einer Stimme, die Farbe, Ableton, lassen kennt bin Karen Mitchell, Präsidentin der, Sie müssen dies, Mitgliedszentrage ausfüllen, unter unserer Gemeinschaftsstands lesen. Ich stellt meinen, Karten ab, unwischt mir die Hand an meiner Jeans, aber danke für die, Begerogan aber ich bin, nicht in der Wanigen, Diocese, Grundstück, gehört, nicht zu Willowbrook. Hier Lekillen flacket, wie ein Sterbend, oh, aber sie wollen doch, sicher freiwillig beitreten. Wir haben hier Soho Standards. Ich weiß das Angebot, zu schätzen, sagt ich in neutralem Ton. Aber mir geht's gut, die Temperatur schien 10 Grad, zu sinken, Karen, nicht die Augen zusammen, und umklammert Klembret fester. Ich wüsste je, sagt sie, ihr Stimm nun, scharf genug Glas zu schnitten. Na ja, ich hoff, wirklich das, sie ihr Grundstück trotzdem, unsern Gemein, Insprechon wir wollen da nicht, das die wird, der Nachbarschaft sinken, MITDSR kom verhalten Drohung, Dritte sich, Marschiarti, Zurück, zu ihrem Haus, den ersten, Monat Worries, ruhig, ich richtet, mich ein, richtet, mein Homeoffice, einander begann, mein Gartenprojekt, zu planen, dann begging ich in Karens Augen mein, erst Todsund, ich legte einen Gemüsegarten in meinem Vorgarten an, nicht den ganzen Garten, wohlgemerkt, nur ein hübsches, Hochbeet, am Rand meiner Einfahrt, ich pflanzt Tomaten, Paprika, Kräuter und ein paar Sonnenblumen für die Farbe, Satolaus, wenn ich das, so sagen darf, mein direkten Nachbarn waren begeistert, das Letier, ich hab nebenen,
Fragt Soger. Notch Gardentipps. Aber. Karen Wöhler Denvis. Der Brief Coms Y. THD Nachdem ich, MIT dem Flansen, fertig war. War auf, Officialum. Briefpapier. Der Willowbrook. HOA Und von Karen. Als Vorsitzend. Unterschrieben. Sehr gut. Hospesitzer in began ease. Jungstengarten 100. Verstogen. Gegen Abschnitt 3.2. Der Hausordnung bezüglich Zugelassenen an Gartenges. Sie haben Siebon Tage Zeit. Den ungenehmigten Garten zu entfernen. Andernfalls drohen Geldstrafen von $50 pro Tag. Ich lacht unterlegt den Brief zu den Akten. Sie hat keine Autorit. Über mein Grundstück unter das Wasten, whereby als ich nicht reagierte, eskalierten die Brief. Dernaxt, Backlet Minen, anhaltenden, wirst das unterbehauptet. Ich muss nun $350 Strafs zahlen. Der darauffolgend, droht MIT rechtlichen, Schritten jeder, Brief wurde, immerosk, weiter zufgleich vestige gegangen. Die Bordning, anscheinend hat mein Gartenschlauch, die Falschfarbe, mein Multenon waren, am Abvortag out, minutenlang von der Straße aus, sichtbar. Unter mein Fußmatt, war aggressiv nicht, neutral, dann strich ich, mein Fettiloden, sie waren, bei meinem Einzug in einem langweilig, beige gehalten, unter ich wollt, etwas MIT, Persönlichkeit, ich entschied, mich für ein dunkles Waldgran, das wunderbar, sehr krimfarbenen, Hausfacet passt, ich verbracht ein ganzes Wochenende. Damit jeden, Fensterladen sorgfältig zu, streichen an die Sickers, Usseln das, als professionell außer mein Nachbar, Tom Hafsoger, bei den, Fenstern im Zweiten. Stock sieht schick aus, sagte Und, bewundert, unsere Arbeit. Das macht das Haus richtig schick. Karens Reaktion war schnell und vorhersehbar. Diesmal schrieb, sie nicht nur einen Brief. Sie stand in meiner Einfahrt, und matched Fotos, rendig im Baumarkt war. Mein fing els ein, inklusive Magband, und de Farbmuster. Der folgend, Brief war, ein Meisterwerk, bürokratischen Wahnsinn, offenbar verstigen, mein Fensterladen, gegen Vorschriften, die sie sich, bestem Spontan ausgedeckt hat. Forest Glen Green stand nicht auf der List, der genehmigten Farben, die ausklillig, ausversietenen, beige, underground, bestend da, Brief reichten, Karen nicht mehr, sie schaltet, die Behörden, ein, zuerst ging es die Durchsetzung der Vorschriften. 1. Dienstagmorgens, erschien ein Mood, wo der Inspektor MIT Klemmbrett, in der Hand, wir haben ein Besch, aber, Lot umbauten, erhalten, sagte ich siegt im mein Genemi gangen, für die Gartenbeet an der Öquet, dass das Haus nicht, zur Eigentumer Gemens, hat, nicht, matcht sich Notizen, angegeben hat, mir leid, ihr seid, zu verschwenden, segte, soch Anruf manchmal, anschließend rief sie die, statt wegen meiner Salamjal, ich hat sie auf meinem Sadak installiert, Energiekosten zu sparen, hier hat, ich alle verdurlichen, Genemi gongen, unter die Anlage Innsbruck, den Vorschriften, der Stadtinspektor, der Vorbeikum, lobt die Anlage sogar, schön, Anlage segte, ich wünscht mehr, Lutwerden, auf Solarenergie umsteigen, Karen sah von ihrem Fenster, zu, ver mir, den Domen, hohe Gab, und weg vor, der Polizeibesack begann, nachdem ich in meinem Garten, in den kleinen Schuppen aufgestellt hat, nichts Beständes, near ein Abstellplatz, für Gartenja, unter meinen Reisen Officer Martinez war erst darauf touched, und worked, verlegen wir haben einen Anruf wegen, einzelliger Baz, und mögliche Drogenaktivitäten, ich verschluckt, mich fast an meinem Kaffee, Drogenaktivitäten, ist ein Gartenschuppen. Warf einen Blick, auf den Schuppen, dann auf Karens Haus. Ja, das haben wir uns gedeckt, aber wir müssen, ja, auf Anruf, reagieren, darf, ich kurz, malnaxi, ich siegt im den Schuppen, komplett MIT recken, skeken MIT Blumenerd, unter einem Verdstig, aus Händen Reisenhaar da beschloss ich, genug zu haben. Ich begann, als, zu dokumentieren, jeder, Brief wandert, in einer Kette, jede Interaktion wurde, in einem Tagebuch,
Ich installiert, weiter watching scammers ungestellt sicher, das, sie main, Gosams, Grundstück, abd. Ich stellt sogar Informationsfrainfunds, and die Stadt, und die Polizei. Am Kopien, aller Beschworden, zu erhalten, die Karen gegen, mich ingereicht hat, was ich herausfand, lies mich, sprachlos, zurück, Karen hat sich, nicht nur aber, angebliche Versteige beschwet, sie hat, den beamten Erzglet, mein Grundstück sei Teil der Eigentümer, Jomen sie habe, die Befugnis, die Vorschriften dazu. Sie hat falsch unterlegen ingereicht, in denen behauptet wurde, die Grenzen der Eigentümergemeins erstreckten sich bis zu meinem Haus. Sie hat sogar ein scheinbares Sitzungsprotokoll gefälscht, aus dem Herverging, das der Vorstand der Eigentümergemein sein Geldstrafe gegen mich beschlossen hat. Das Ausmaß der Tuschung war erschütternd. Ich brachte Minon, Aktenordner, der inzwischen Valor, beweis war, zu einem befreundeten Anwalt, Sarah Sass, SCHLUG, MIT Wachsendem, Erstaunen, Andon das, Eist, Schikane, Falschmeldungen, Betrug, sagt sie. Du musst dem einen setzen, werfisten, ein Unterlassensverfahren. Die Fakten. Mein Agentem Gehart. Unter Gehart, Nieser Willebruch, HOA. Karen hat keine Verfügungsgewalt. Ober mein Haus. Ged weiter Schikane. Would rechtlich Schritt noch. Sich sie in ich. Lies mir den Brief, per Einschreiben, von meinem Fenster. AOSV Karen, in Unterschrieb. Die Berwachangsgemer, filmt ihr Gesicht ALSC in auf. Ihre Veranda las die Farbe, which AOS Ehrenwangen, dann kehrt sie in einer. Wellroter wat zurück. Sie zernalti den Brief, undisturbed heinen. Drei Gesignetti, taged still. Kinne Brief, kinne beamten, kinne beschworden. Ich datcht. Sie heit ease, endlich verstanden. Dan begging, sie grosten Fälle. Karen berief ein, ausrodentli sitzing day, HOA Vorstands ein an die set, Unterstützung für das zu gewinnen, was sie ausweiten Durchsetzung zum Schutz, der Immobilien wird nannt. Darf Maria Vorstandsmitglied, hatten das Drama beobachtet, und, waren Eskapaden verdrüssig, Tom von Nebenen, war im Vorstand underurteilt mir später, was passad war. Sie wollt behaupten, sie würden die Nachbarschaft zerstreuen, sagte aber als wir noch Inselheiten fragten, hat sie nur Fotos von ihrem Vallig, legalen Garten und den Fensterladen. Der Vorstand verlangt die Unterlegen aber, die Zugehörigkeit, means Grundstücks, zur Eigentümergemeins. Karen stammelt, sagt, sie habe, sie bei, der Verwaltung, der Eigentümergemeins, eingereicht, als, sie jettig, render Sitzung, enriefen, das, zu überprüfen, hat, die Verwaltung mein Adress nicht in ihrem System, die Vorstandsmitglied, Toschen Blick, ein von innen, ein Anwältin Nomens, Janet fragt unverblumt ob Karen, ohne Genehmigung de, Vorstands gehandelt habe, die still war, Ohrenbett bend, die spielt, ich minen, Trumpfaus, Sarah hat vorgeschlagen, dass ich, an der Naxen, Sitzing als Gast teilmenselt, was die Regeln, der Eigentümergemeins, erlotten, ich ging mighty meine, AKT Hits, hinein, en die Bat, darum, dem Vorstand, ober die, Belästigung zu, sprechen, die ich, hat, Karens Gesetz, würde von Rot upperways, zu Rot, auch nicht higher sein, Christ sie, ist kein Mitglied, Janet Wise, ruhig, daraufhin, das, GGTB, Offentilken, Sitzungen erlaubt sean. Ich hat 5 Minuten, redesieht, ich nutzte, sie vis. Ich zog, den vom Lankris, offizial abgestempelten, Grundstücks, Grenzbehörver, der deutlich, Sieg, das mein Haus ihr halb der, Zustand digit, der HOA lag. Ich, siegt innen die Unterlassungserklärung, dann platzte, die Baum über die Falschmeldungen bei, Stadtverwaltung, und der Polizei, samt Dokumentation. Ich bin bereit, Ansicht wegen Belästigung, und der Falschmeldung zu erstatten, sagt ich ruhig, aber ich würd, das lieber, ohne eine Song der Polizei, Regeln, die Vorstandsmitglied, worked in Anset. Janet fragt Karen direkt, OBC, Ansiegen ingereicht habe, in denen sie die Zustand digit, der HOA über mein Grundstück beansprucht Karens.
Mund Fitch nicht, ein Schloss, sich wie ein Fisch. Ich habe, unsere Gemeinschaftsdons, verteidigt quiet sich lieglich, muss für Ordnung sorgen. Doch der Schadon war angerichtet, der Vorsten bintrigt ein. Sofortiges Misstrauens, Karen Verda, MIT 601, Stimmon, als Präsidentin, abgesetzt, wobei nur Karen Versich, selbst stimmt, aber das war nicht alles. Die Stadt hat die Falschmeldungen, untersagt war nicht erfrit, darüber das, Resselsen verschwindet worden. Karen erhält, eine offiziell, Verwarnung wegen Missbrauchs, von not ernsten, und einreichen falsche Meldungen. Sie wurde darüber informiert, dass, zukünftig, Warfel zu, einer Straffenzeit, foreign werden, in dem Brief werden, ausdrücklich maglich, Geldstrafen von bis zu $5,000 und ein maglich, Gefängnisstrafe, im Wiederholungsfall, went, der Tedestes Toms aus Unerwartete, Richtung stellt sich heraus, das Karen als Büro, Verein, Lokali Immobilien und Firma arbeitet, ihr Eskapaden mighty der Haus, Besitz Servering, und ihr Falschmeldungen, hatten sich, in der Nachbarschaft, heramgesprochen, ihr Chef rief, sie zu sich, nach dem Armorier, besorgt Anruf von Kunden, hat die von der Situation gehabt hatten. Ein Professioneller, Ruf ist in der Immobilienbranche wichtig, und ein Büroliterin, die Verschickungen, und Falschmeldungen bekanntist, war nicht gut fürs Geschäft. Ich war bei dem Treffen nicht anwesend, hört aber von Tom, das Karen ein Ultimatum gestellt, wurde sie sollt, die Belts gegangen, sofort einstellen, oder sich ein neues Stell zu, die Kombination, aus rechtlichen Verhungen, dem Verlust ihres HOA-Postens unter Gefährdung, ihres Arbeitsplatzes schien ihr, Anspruchsschelting, endgültig zu brechen, sie engagerte, einen, eigenen, Anwalt, der ihr umgendriet, jeglichen Kontakt, zu mir und allen anderen, die sie, außerhalb des HOA-Landes, belästigt hat, am Tag nach dem HOA-Treffen, ließ ich in meinem Wohngarten, direkt neben meinem Briefkasten innen neuen Anbau, errichten ich bracht einen, kleinen Schildhalter, mit einer laminierten, Kopie der, offiziellen Grundstücksgrins an Adorberstand, in freundlichen, grünen Buchstaben, passen zu meinen, Fensterladen, nicht ihr HOA, nicht ihr Problem, war, zwar kleinlich, aber noch, monoton, durchgeschnittene, hat ich das Gefühl, mir ein, wenig, Kleinlichkeit, verdienen zu haben, die Reaktion, der Nachbarschaft, war unmittelbar, unter Herkömmlich, unter Hausbesitzer, ihr halbe des HOA-Landes begonnen, Lichtschilder, aufzustellen, kreativer Mensch Veteranten, in der Straße Sinn und Garten, wie ein Denkmal aussehen, inklusive der Aufschrift, gegründet 1952, immer noch, ein anderer Nachbar legt, hinan noch, Gregoren Gemu Segerten, en als Meinon, MIT, einem Child, MIT der, Aufschrift Eigentumer Gemfrafists Sohn, Tomaten willkommen der Aufstand Breite, sich wie, Einlauf Eos, innerhalb eins Traten drei weite Vorstands Mitglied, Zurück unter begründeten Dies, MIT der negativen Atmosphäre, die Karen geschaffen hat, die Eigentumorgements, einst für ihr, strikt Durchgesetz, Zung bekannt, wurde fast, ober nohut vernen fediger, die neue Vorstands vorsitzend, Janet Legdwort, darauf, die Tatsklichen, Grenzen Klarsestelon, undetzig, bei dengenigen, zu entschuldigen, die zu unrecht, belistigt wurden, waren, sie lobt sogar mein Fensterladen, beim nächsten Treffen unsaged, sie verlegt der Nachbarschaft Charakter. Karen Hingergen behielt ihren Job, Jared so, Verler aber, all ihr Wahrgenommen matcht in der Nachbarschaft. Sie wohnt immer, noch gegenüber, belt aber, non ihr, eigens, Grundstückfest, Imagi, gelegentlich, ich sie. Dabei, wie sie meinen, Gemu Segerten, aus, ihrem Fenster anstatt, aber, sie trot, sich nicht, ein Wort, zu die Polizei kennt, Jets ihren Nomen. Unter das nicht im positiven Sinn. Die Stadt hat sie wegen Falschaussigen, auf einer Beobachtungslist, die Wohnungsfenster, will nix mit ihr zu tun, haben außer, ihr Beitrag, mein letztes
Bezog sich auf, ein Zivilklage, einer, anderen Nachbarin, die sie vor mir belästigt hat. Wie sich herstellt, war ich nicht ihr, ersts Opfer, sondern, nur der erst, der sich mighty, dokumenten werd. Die Nachbarin, Schadensersatz, versicherlich Belastung und Waldsgesten, möglicherweise insgesamt $20,000. Karens Anwalt versagt verzweifelt, an außergerichtliche Einigung zu erzielen. Dat die Nachbarin, ermutet durch Minnen, Erfolg, blieb standhaft. Bei der Anhörung, letztwoch wurde, Karens Orzahlung von $15,000 Schadens, Anwaltskästen verteilt ihr, Gesicht versagt sich, als der Richter den Betrag. Weil es sie fing, in Gerichtssaal tatsächlich, anzuwenden, den Gemert, sie habe nur versagt, den Wert ihrer Immobilie, zu erhalten.